we had a press meet for first in Tamil Nadu in space balloon implant. இப்போ வந்து almost 1.5 years later, we are now here to share a inspiring awareness story to the public through you. So நம்ம கூட வந்து ஒரு 97-year-old young person இருக்காங்க, ஸ்ரீனிவாசன் திருவாரூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 1.5 months back, he had a fall in the bathroom, very trivial fall தான். After the fall, he was not able to completely lift his left shoulder. ஸோ ஒரு 97 வயசு ஆள் நம்ம வீட்டில் இது மாதிரி கீழே விழுந்த உடனே அது ஒரு ரத்த காயமாக இருக்கும், இல்லை ஒரு ரத்தக்கட்டாக இருக்கும், இல்லை வயசாகிடுச்சு ஏதாவது ஏதாவது கசக்கி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி சாரும் பெருசாக கண்டுக்காமல் ஒரு 1.5 months அப்படியே விட்டுட்டாரு. He had severe pain, 95 to 99% of his sleep was disturbed. So he was not able to completely move his arm at all. So in the situation, he was brought to us to Rela hospital. So இங்கே வந்த உடனே we examined him thoroughly and then we found him to have a rotator cuff tear. ஷோல்டரில் வந்து ஒரு பலுவான தசை நார் இருக்கும். அந்த தசை நாரோட இயக்கம் ஃபுல்லாகவே பாலடைந்து போய் கம்ப்ளீட்டாக அவரால் தூக்க முடியாமல் போயிருந்தது. இது ஏன் இந்த மாதிரி வயசில் வருதுன்னா, நேச்சுரலாக நம்ம தலைமுடி நினைக்கிற மாதிரி அந்த ரொட்டேட்டர் கஃப்ன்றது வந்து ஒரு மாதிரி டீஜெனரேட்டடாக இத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஒரு ட்ரிவியல் ஃபால் ஆர் கையை ஊனி எழுந்திருக்கும் போது கூட அது கிளியறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து they had the confidence in the hospital, they had the trust in us to make him better. So 97 years தான் நமக்கே தெரியும், they will have a little bit of complications, but he had a lion heart, the patient. So he said, we will go ahead and do this surgery. I want to have a pain-free life. என்னால் கையை பின்னாடியே கொண்டு போக முடியும். நீங்கள் டே-டு-டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணுங்கள். 97 வயசான என்ன எனக்கு வந்து இருக்கிற வரைக்கும் I have to be very strong and I should not be dependent on my daughters or son to do my day-to-day activities. வேஸ்ட் கட்ட விட முடியல எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. அப்புறம் because we have this technology right now in India and we are quite using it quite a few times now. Few hundreds of these balloons have been done here. So we thought 97-year-old with complications, we have beautiful anesthetist at Rela hospital, அவங்களோட ஹெல்ப்போட without giving him general anesthesia, we performed this surgery totally under local anesthesia. அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது அவர் கூட பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தார், அவர் எங்களோட பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தார். ஸோ சர்ஜரி went on well. It just took us 18 minutes to complete the surgery. And after the surgery, immediately after surgery, because it was done under local anesthesia, he was shifted to the ward, he was made to talk to his relatives, and only after that everybody became all right. So the technology is there now for a long time, almost 1.5 years. The awareness is not there, so adukkaga da in press meet. So you have seen the results on stage. He will be able to speak to you about the results because I might be biased. Yeah. Thank you so much for coming. நீங்கள் கரெக்டாக என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லலையே, என்ன பண்ணீங்க புதுசாக? அவங்க கேட்குறதுக்கு பதிலாக நான் சொல்கிறேன், கேட்குறேன். உங்களை மாதிரி தான் நான் லிவர் சர்ஜன், எனக்கு ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. இந்த தசைநார் தான் கிழிஞ்சிருக்க தசைநார், இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இம்ப்ளான்ட். இது வந்து தோள்பட்ட ஷோல்டர் பிளேட், திஸ் இஸ் தி ஆர்ம் போன். இங்கே மேலே இருக்க இந்த தசைநார் தான் கிழிஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ இதோட டிஸ்கனெக்ட் இருக்கிறதுனால கையை ஃபுல்லாக தூக்க முடியாது கிடையாது. ஸோ இதுக்கும் ஒரு பாலம் மாதிரி நடுவில் இந்த பலூன் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இந்த பலூன் கம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ். அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி we have to introduce this balloon inside. இது வந்து டீஃப்ளேட்டடாக வரும். அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் உள்ள வச்சுட்டு கரெக்டாக அதுக்கு இதுக்கு பாலம் மாதிரி வச்சுட்டு then we have to just push. நேரம் வச்சு அங்கே நேரம் வச்சு அங்கே தெரியுமா பலூன் அந்த சைடு அங்கே வச்சுக்கணும். நல்லா இன்சர்ட் பண்ணும். ஸோ பிளேஸ்க்குள்ளே போன உடனே அப்படியே டிஃப்ளேட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வில் கிவ் அஸ் குட் சப்போர்ட். அந்த ஹெட் போன் வந்து மேலே இருக்க ஷோல்டர் போனோட உரசாமல் இருக்கிறது, அதனால் அவங்களுக்கு பெரும்பகுதி வலி கம்மியாகிடும். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஃபல்கிற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இதன் பிறகு அந்த மூமெண்ட் வந்து ஃப்ளூடாக வர ஆரம்பிக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் திஸ் வித் குட் ஃபிசியோதெரப்பி. ஸோ 6 வீக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டிங்கில் இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் 6 வீக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்லோ மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா in 3 months they'll be able to do most of the work. So this is அதை எடுத்துருவீங்க அப்புறம். So this is a biodegradable balloon. So 2 years later it is going to be degraded.
அதுக்குள்ளே ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணி டெல்டாய்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் வர வச்சிட்டோம்னா அது தானாகவே கரைஞ்சிரும். 2 வருஷத்தில் கரைஞ்சிரும்ன்றாங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன், உங்களுக்கு 97 வயசு. விழுந்துட்டீங்களா பாத்ரூமில் விழுந்துட்டீங்களா? இல்லை டாக்டர். என்ன பண்ணீங்க? விழுந்தே இல்லை. அப்புறம் பட் ஒரு 6 months முன்னாடி ஸ்மால் ஃபால். அது ஒரு இதாகவே தெரியல, அப்போ வழியே தெரியல. 6 monthsக்கு அப்புறம் தான் about 4 months pain slowly started and I was taking what you call paracetamol and all just the pain that will be over 3 to 4 hours. Afterwards again the pain will be there. So, and then casually I met one of the PT people. They told me maybe a frozen shoulder, but to take PT it will be all right. After taking PT, established an IMF and also wax treatment, they told me even with this ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேசுகிறீங்க, எங்களுக்கே புரிய மாட்டேங்குது. the pain does not stop. பிடினா ஃபிசியோதெரப்பியா? ஓகே. சிரிக்கிறீங்க, எனக்கு தெரியாதுங்க பிடி. நான் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங்னு நினச்சேன். Physiotherapy. And then he told me if for these things the pain should have been completely all right. When the pain is still continuous, better see an ortho doctor immediately. Okay. Then I told my son Sankaran, who is Uttapia near Sanatorium. He said, Rela Hospital at Skurumpet is multi-specialty hospital and almost all types of treatment are available. Better I will fix up an appointment with an ortho doctor and then inform you. He informed me that he has fixed up an appointment with Dr. Prakash Abadore and then come and meet him. I met him and then he took all the parameters like MRI scan, CT scan, X-ray and all etc. And he told me this massive core in this one, that is the reason for the pain. I do not know how you are bearing it over all the 4 months. He was surprised. Then he told me that after some time he will consult other doctors and then he fix up an operation. என்ன பண்ணிச்சு உங்களுக்கு? என்ன பண்ண முடியல உங்களால? I could not lift my hand. I had to put the shirt. I have to put it with the right hand. I have to lift it up, sir. Okay. Operation வேலை செஞ்சுச்சா இல்லையா? Pardon, sir? Operation வேலை செஞ்சுச்சான்னு கேட்குறேன். Did it work? After operation, now I am on the swings. It will I was admitted on 22/6. 23rd operation was conducted. That is the procedure. 24th I was discharged. And right from the admission till the discharge, Dr. Apotre and other doctors attended on me, and in the operation theatre he was giving me a running commentary as to what all the procedures are going on and kept me updated informed. And then I am thankful to all the paramedical staff and all the staff of Rela Hospital for promptly attending on me, giving me best of service, for which I am highly thankful to them. I am also thankful to Dr. Abadore for giving me an encouragement when I met him for a review that I have to put up with little small difficulties, and it will be only for 6 weeks. Afterwards, and by that time, how are you? He said, I am all right, sir. Pain has subsided almost 90%. That's important. Pain comes when I lift my hands. 90% pain has subsided. Yeah. He said, no need to worry. After some time, it will be all right. And by a small exercise, it will be okay. I am thankful to not only Abadare, I am thankful to your great organization for bringing all youngsters, experts to this organization, so that nowadays the medical technology has come far expectations. Therefore, I think I wish you very success
of your hospital. Thank you, sir. 3 cheers to Dr. Apadre. Thank you, 3 cheers to Dr. Rela. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I'm coordinating, I think, this for you guys. You can ask. Dr. Ayadare is arthroscopic surgeon, minimally invasive surgeon. He does keyhole surgery inside joints, that's his job. And he's also a sports surgeon. Joint injuries happen inside the joints and he repairs broken ligaments and all of that is his job. So it's not just the young people with sports injury that are benefiting from him. We have clearly seen that even 97-year-old young man can also benefit from his technical abilities. And I think science has moved on that minimally invasive, which is really a keyhole surgery inside the joint, can be done in 97-year-old without a general anesthesia because general anesthesia may carry risks for him. So the anesthetists, I'm sure, have given him a good block, local anesthesia, so he doesn't feel the pain. And he had to speak to him constantly to distract him from the pain, maybe. You know. So, but I want to ask Dr. Ayadare, what is unique about this that we want to tell this to? One thing is, it is the most simplest procedure. Minimal blood loss, minimal access surgery, and maximum, what should I say, you'll get the maximum results, maximum benefit out of it. And because traditionally what had been done for a problem like this is a replacement before the invent of the balloon. Now this is really, it doesn't burn any bridges. If there is a problem later on, we can convert it into an arthroplasty later. So that's the benefit the patient gets. ஒரு 80 வயசுக்கு மேலே ஏற்படுற இந்த தசைநார் கிழிஞ்ச ப்ராப்ளத்தினால ரொட்டேட்டர் கஃப் ரிப்பேர் சொல்லி அதுவும் மினிமல் ஆக்சஸ் நம்மளால் இழுத்து வச்சு தைக்க முடியும். வி ஆல்சோ ஹேவ் அந்த பேச்சஸ்ன்னு சொல்லி கமர்ஷியலி அவைலபிள் பேச்சஸ் இருக்குது. அது ஒரு இத்து போன மாதிரி தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த பேட்சிங் போட்டு நம்ம சரி பண்ண முடியும். இப்போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த பலூன் வந்து ஒரு 2 to 3 years ஆஃப் குட் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். சம்டைம்ஸ் திஸ் கேன் பி பர்மனன்ட் ஆல்சோ. யாராவது கேள்வி கேட்க போறீங்க? அந்த பலூனுக்குள்ள என்ன மாதிரியான திங்ஸ் மெடிசின்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க, வெறும் நார்மல் செலைன் மட்டும்தான். ஸோ திஸ் இஸ் பயோடிகிரேடபிள் பாலிலாக்டிக் ஆசிட். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நார்மல் செலைன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம குளுக்கோஸ் போடுறதுக்கு நம்ம ஐவி ஃப்ளூட் ஏற்றோம்னா அது வந்து ஒரு 50 ml போட்டுட்டு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 15 ml நம்ம ரிட்ராக்ட் பண்ணிடும். தென் திஸ் ஸ்டேஸ் இன்சைட் தி ஷோல்டர். இது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நழுவாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த செலைன் போடுறது. ஸோ 2 yearsல இது எப்படியும் கரைஞ்சிட போகுது. ஸோ பெரிய பெனிஃபிட், பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை. தட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன். ஆமாம், ஒரு சின்ன துளை போட்டு இந்த இது மட்டும் நம்ம உள்ள செலுத்த வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஷோல்டருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் an injection, correct? You are right. It's an injection inside a material that we put inside. Yes. Injection into the joint illa, injection inside this. So வெறுமா ஜாயிண்ட்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பரவிடும் இல்லையா, ஜாயிண்ட் உள்ள எங்கே பார்த்தாலும் பரவிடும், தேவைப்படுற இடத்துல உட்காராது. இது வந்து அப்சார்பபிள் மெட்டீரியல். இது உறிஞ்சி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தானாகவே மறைஞ்சிடும். இதை உள்ளே வச்சுட்டு அது உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கும் அந்த தண்ணி. அந்த மூமெண்ட்டில் எங்கேயும் நகராமல் அந்த எந்த இடத்துல அந்த சொல்யூஷன் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும். So this only stop there for in case of replacement it can be done for this surgery. So இது மேசிவ் irreparable டயர்னு அப்படின்னா சில தசைநார் நம்மளால் இழுத்து வச்சு தைக்க கூட முடியாது. ஏன்னா அந்த ஏஜில் அந்த டிஷ்யூ குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு தரமாக இருக்காது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. For younger patients also it can be done. So it is only recommended for patients above 65 years of age. ஆமாம், until 65 years of age we have other methods to bring it back. திருப்பி கொண்டு வந்துட முடியும். What is the main reason? ஏன்னா டிஷ்யூ குவாலிட்டி டிஜெனரேஷன், நம்ம முடி நரைக்கிற மாதிரி தசைநாரும் இத்து போயிடும். Cost effective, sir? Cost is, I think, the balloon might cost 2.5 How much lakhs. does pain cost? Huh? How can you put a cost on No, pain? it's cost effective. I'm not But he wants to know the cost. Somewhere around 2 to 2.5 lakhs. 2.5 lakhs இது பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு பை மாதிரி தான் இருக்குது. I think it is imported from.
No, it is not an indigenous product. So for this patient, is the only treatment for him, sir? Right now, for his age, I think this is the best possible treatment that he can get. Yeah. He is the oldest patient you know. Yes, sir. So now we are searching literature about this during the press meet. அப்பதான் தெரிஞ்சது சார் தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் பேஷண்ட் who had received this balloon. The whole world, correct. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பேஷண்ட் வந்து 86 year old, சார் வந்து 97 year old. He is the oldest patient. 86 years in the country. Not very sure. சார் இப்போ இதுல நீங்க ஒரு ரெண்டு விஷயம் சார் இந்த எத்தனை மில்லிமீட்டர் நீங்க தொலை போட்டுருக்கீங்க இந்த இன்ஸ்டியூஷன் கேட்குறீங்களா? லெஸ் தென் a சென்டிமீட்டர், 9 millimeter. Yes. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க பேசும்போது அதாவது இது வந்து பெர்மனண்டா கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதோட எஃபெக்ட் வந்து பர்மனெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த பலூன் வந்து 2 yearsல கரைஞ்சிருக்கு. ஆமாம். ஸோ அந்த பலூன் போட்டு இன்ஃப்ளேட் பண்ண உடனே தசைநார் வந்து ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஐ கேன் கம்பன்சேட் ஃபார் தி கேர். மேக்ஸிமம் ரெக்கவரி பீரியட் எவ்வளோ சார்? இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் 2 days கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க. இது வந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட பயன்படுத்த முடியும்? இல்லை, சின்ன குழந்தைய பயன்படுத்த முடியாது. 65 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கும் பண்ண முடியாது, 65 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கும் பண்ண முடியும். 65 வயசுக்கு மேலே ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுங்க. லிகமெண்ட்ஸ் வந்து டேர் ஆகிடும். ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஒன்றோட ஒன்று கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் மாதிரி, ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. வேற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தால் இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியும்? இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் பண்ண முடியாது, மற்ற எல்லா பேஷண்ட்ஸும் பண்ணலாம். See, after the operation, the patient's pain has reduced. Yes. Immediately Yes. released. But normally after physiotherapy, he can have normal மூமெண்ட்ஸ் வந்து 3 monthsக்கு அப்புறமேட்டு மூமெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்துடும், நல்லா கையை தூக்குற அளவுக்கு வந்துடும். In 6 months to 2 years, he will be having a full range. சில பேஷண்ட்ஸ் போய் டென்னிஸ் விளையாடி இருக்காங்க. நம்ம போன வாட்டி பண்ண ப்ரெஸ் மீட் வந்து he is a swimmer, he has gone back to swimming in 1 year time. That message is that any patient can be Yes, any patient with a massive rotator cuff tear which cannot be repaired, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்.